Good afternoon, Geshe-tashi. Oh yeah, good afternoon. Good evening. Oh yeah. Yeah. Khensur Rinpoche la Tashidale. Recitation. Khensur Rinpoche la, I got your book. I'm so happy I got it. And I stayed up late and reading it. Okay, great. Yes, the more I read it, the more, I get drawn into it. Good. Thank you. Mhm. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we'll start the session with the refuge and bodhicitta recitation. And as we all know, the purpose of the reciting these 4 lines 3 times is to help us to hold the mind taking refuge in 3 jewels. The Buddha as our teacher, mentor, and his teachings as actual means and methods to be applied in our daily lives, to be experienced within ourselves, and Sangha as a spiritual friends, supporters, and taking refuge in 3 jewels. The morning, during the day, in the evening, whenever the possibilities is there all the time to recall the 3 jewels. As a follower of the teachings of the Buddha, constantly and continuously holding the 3 jewels as our refuge is extremely helpful. When that mind taking refuge become part of our everyday way of thinking,
way of feeling, and way of experiencing our own life and the lives of the others. That way, we will reduce many of unwholesome actions, karma, that we were talking about last week, and we will talk today. Through that, it will benefit to ourselves, and also it will benefit to the others, directly or indirectly. Also, if the mind is taking refuge in three jewels, become very much part of our mental continuum, then many virtues, many wholesome activities, physically, verbally, and mentally, will grow, will happen in our lives. Not necessarily recitation, going for self-revelation, those are important, but more mentally, those virtuous minds, love, compassion, altruism, forgiveness, and through that verbally peaceful speech and less idle gossip, less divisive speech will happen. More virtuous speech, and same as the physical body activities. So we'll have amazing benefits being able to hold the refuge mind in our lives. And the same, the bodhicitta, the altruistic awakened mind which genuinely, sincerely concerns well-beings of many, many living beings, regardless of different relationships, different connections that we have, but genuinely, and not just mere concern, but with that concerns of well-beings of all, then act, even if it is very small. That way, one of the most deep-rooted egoistic, self-centered mind will diminish, will get less and less in terms of the number, in terms of the strength. And by that way, our actions of the body, speech, and mind become genuinely bodhisattvas, actions, altruism, because less and less self-interest, less and less, this self-centered mind, more, the mind concerned well-beings of others. So that is the past and the present, those great teachers always encourage to hold these two minds very much in part of our everyday way of thinking, feeling, and experiencing the world. So for that, we always start the refuge and bodhicitta recitation. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến quý Phật tử, và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y, nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Mục đích để chúng ta trì tụng câu kệ này đó là chúng ta hướng về sự quy y nơi Tam Bảo,
Đức Phật như là vị thầy, Pháp là những giảng dạy của Ngài để chúng ta có thể trải nghiệm, để chúng ta có thể thực chứng ở trong nội tâm của mình. Và tăng đoàn là những người bạn, những người hỗ trợ về tâm linh cho chúng ta. Như vậy, quy y nơi Tam Bảo, chúng ta quy y buổi sáng, trong ngày và buổi tối. Bất kỳ khi nào chúng ta có thời gian, Thầy khuyên rằng chúng ta hãy nhớ đến Tam Bảo. Và là những người noi theo giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta liên tục, nếu duy trì giữ được tâm quy y này thì thật là quan trọng. Và như vậy nếu chúng ta liên tục duy trì thì tâm của chúng ta sẽ hướng về sự quy y, trở thành một cái lối suy nghĩ của chúng ta, lối thực hành của chúng ta. Và trong chiều hướng đó thì chúng ta giảm thiểu được những điều mà gọi là những phiền não hay những hành vi bất thiện mà Thầy đã giảng cho chúng ta tuần trước và ngay cả hôm nay. Và như vậy, qua điều đó chúng ta có thể đem lại lợi lạc cho chính mình và cho những người khác một cách trực tiếp và gián tiếp. Đồng thời, tâm quy y nơi Tam Bảo, nếu trạng thái tâm này trở thành một phần của dòng tâm thức của chúng ta, thì kế đó những hành động qua thân, khẩu và ý của chúng ta thì nó sẽ trở thành thiện hơn, nó sẽ tăng trưởng trong dòng tâm thức. Những điều này không cần thiết là chúng ta phải gọi là những trì tụng kinh điển hay là đi nhiễu vòng quanh tháp vân vân, mà qua những điều thực hiện này thì chúng ta có thể tăng trưởng được lòng từ bi, lòng vị tha, tha thứ. Và qua những mẫu cuộc đối thoại một cách bình yên, và như vậy thì chúng ta sẽ có ít những mẫu chuyện nói chuyện phù phiếm hay những lời nói chia rẽ mà chúng ta đã được nghe tuần trước. Và như vậy cũng giống như vậy, những hành động qua thân của chúng ta, như vậy những điều này sẽ đem lại lợi lạc thật là vi diệu để mà cho chúng ta giữ được cái trạng thái tâm an lạc hay trạng thái tâm thiện đức. Cũng như vậy, Đức Phật và những chư vị đại sư đã luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta để mà chúng ta có thể khai triển được tâm Bồ Đề, đó là tâm tỉnh thức vị tha, một trạng thái tâm chân thật, quan tâm đến phúc lợi của tất cả chúng sinh, cho dù là mối quan hệ của chúng ta với chúng sinh đó hiện tại là như sau. Mà không những chúng ta chỉ bận tâm đến chúng sinh, mà chúng ta từ cái bận tâm mà chúng ta hành sự để mà giúp đỡ cho chúng sinh, cho dù đó là những hành động rất là nhỏ. Trong chiều hướng đó thì một trong những điều mà thầy gọi là deep rooted, những cái là ăn sâu vào tâm thức của chúng ta, đó là tâm ái trọng bản thân. Thì tâm này chúng ta sẽ đồng thời giảm dần đi trong liên hệ đến cái con số và sức mạnh của tâm ái trọng bản thân này. Trong chiều hướng đó thì thân, khẩu và ý của chúng ta sẽ hành xử, sẽ trở thành những hành động của Bồ Tát, những Bồ Tát hành. Và tâm tỉnh thức vị tha, như vậy thì cái tâm ái trọng bản thân sẽ trở thành bớt dần đi, mà chúng ta quan tâm nhiều hơn đến những người khác. Các bậc đại sư ở trong quá khứ cũng như hiện tại đã khuyến khích cho chúng ta duy trì hai trạng thái tâm này, trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề, và để trở thành một phần của lối suy nghĩ của chúng ta, một phần của những hành động cư xử của chúng ta. Và vì lý do đó chúng ta trì tụng 4 dòng kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Sanje chöda tsoji chona changcho pato dane jasu che dage jenso jibe
Chom Nam Je Dola Penje Sanje Sanje Chedan Tsoji Chanjo Pardo Dane Kyatso Che Dage Jenso Jibe Tsonam Je Dola Penje Sanje Drupa Sanje Chedan Tsoji Chonam Chanjo Pardo Dane Kyatso Che Dage Jenso Jibe Tsonam Je Dola Penje Sanje Drupa with refuge and bodhicitta as our main intention, not just to join this gathering, but also to live our lives, our everyday lives. And with this motivation, now I will say the Buddha Amitabha mantra, Om Amitabha. And while I'm saying the mantra, we all hold living beings without any exceptions. We will express loving kindness and great compassion, initially upon ourselves, our loved ones, family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all sentient beings. And strongly imagine that our sincerely, genuinely, expressing loving kindness and great compassion reaches all sentient beings without any exceptions. Lisa? Yes, Rinpoche. Với trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự buổi pháp thoại ngày hôm nay, không những chỉ để tham dự buổi pháp thoại mà để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Và như vậy, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A-di-đà, Om Ami Dewa Shri. Trong khi chúng ta trì tụng, quý vị hãy giữ lòng từ ái và bi mẫn đối với tất cả chúng sinh hữu tình, bắt đầu từ chính bản thân của mình, đến những người thương của mình, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta hãy quán tưởng một cách mãnh liệt rằng lòng từ ái và lòng đại bi này dẫn đến và giao tiếp đến đối với tất cả chúng sinh. Om Om
Ame Dewa Omo Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Omo Omo Ame Dewa 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 Omo Ame Omo Ame Dewa 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 Oh, yeah. So last week we started to discuss out of two factors that keep us in this unenlightened existence, the afflictions
and karma, actions. We started to talk the second one, actions, karma. I think I have shared with you before. I think here, when we discuss, like for several Saturdays, we in fact quite lots of Saturdays we discuss on afflictions. So when we talk about afflictions, then our topic will be on that, and we may feel our mental state is full of afflictions. There is no positive mental state, and that's not the case. We also have many positive mental states, not all the time afflictions. And the same in here, when our topic is on karma, within the karma, here karma or action motivated, led by the affliction, that type of karma action we are discussing. So in that case, we are talking about unwholesome karma or negative karma. But we, should not think, should not feel all our actions are negative, unwholesome. Shouldn't think that way. We do, and we have the potential to do lots of positive action, positive karma. So that is important, because when we discuss on a particular subject, my talk is focused on that, then you may overwhelm thinking, oh, whatever I've got here, or in this case, our current subject, our action, whatever, it seems whatever I do is unwholesome action. That's not the case. Because of the subject that we are talking about, that's why our discussion is focused on that. So therefore, bear in mind that we all have, regardless of the different background, different upbringing, rich or poor, the white or black, doesn't matter. We, man or woman, we all have the many positive thoughts as well as many positive actions. Should not sort of undermine our those positive things that we have got. Thứ Bảy vừa qua chúng ta đã bắt đầu thảo luận và ở trong hai cái yếu tố mà giữ chúng ta ở trong vòng hiện hữu chưa giác ngộ, đó là chúng ta nói về phiền não và karma hay nghiệp. Và chúng ta đã bắt đầu được nghe về điều thứ hai, đó là hành động hay nghiệp hay karma. Và thầy nghĩ rằng là thầy có chia sẻ với chúng ta trước đây, khi chúng ta đang được tu học về các phiền não trong những thứ Bảy vừa qua, và bởi vì chúng ta đang nói về chủ đề phiền não thì thầy nói rằng là có một số chúng ta có thể cảm thấy là trạng thái tâm của chúng ta sao mà toàn những phiền não, mà không có những trạng thái tâm nào mà tích cực như vậy. Thầy nói rằng đây không phải là trường hợp như vậy. Chúng ta có rất là nhiều những trạng thái tâm thiện, trạng thái tâm tích cực, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng có những trạng thái tâm bất thiện hay thiếu lành mạnh. Và ở đây chúng ta cũng đang nghe đó là những nghiệp hay những hành động mà bị thúc đẩy, bị dẫn đi bởi những phiền não.
Và khi chúng ta nói về những nghiệp mà những ác nghiệp, những điều bất thiện, thì chúng ta không nên nghĩ rằng là tất cả những hành động mà chúng ta tạo ra đều là bất thiện. Một lần nữa thầy nói rằng là chúng ta thực hiện những hành vi thiện và chúng ta cũng có tiềm năng để mà hành xử, để tạo ra những thiện nghiệp. Và cho dù là cái hoàn cảnh do cái môi trường chúng ta được sinh ra, những người giàu, nghèo và những cái chủng tộc như thế nào, thì tất cả chúng ta đều có cái tiềm năng để mà tạo ra những cái hành vi tích cực, những hành vi thiện. Và chúng ta hãy nhớ những điều này trong tâm. So now, briefly remind ourselves, here we're talking about, our discussion is, the karma or the actions which are led by, motivated by such as the 6 root afflictions, or in general motivated, led by an afflictions. We are talking about that kind of karma or the actions. And action, the term which is translated in English action, or in Sanskrit karma, in Tibetan it is le. Le has a, it is a what you call the very the used in everyday the language. It is in everyday language, le, action, activities, for example, so that is how. But in the actual meaning, when in our sorry, today a little bit, my mind is not very, very focused. So in our everyday usage of this term, le, it mainly, physical action, physical action, even not include the verbal action. Mainly, I'm talking about in Tibetan language. When you say le, laga means work, and in this case, mainly the physical refers to that. So that is the ordinary language, ordinary usage of the the language le. But when that term le, is explained in this, in Sanskrit karma and le, here then the meaning become more sort of focused on the mental level, not the physical action. As I mentioned last Saturday, here the le refers to any of those afflictions motivated, led by those afflictions, and that affliction triggers intent to do something. That intent, that last Saturday I used the term of volition or intent to act. That actual le or karma focus or refers to that intent or that volition. That volition is triggered by the affliction, one of those afflictions, any either attachment, aversion, or ignorance. If we just put in a small group, those 3 poisons, either one of them or 3 together is possible. That one of those afflictions, triggered to intend to act. And the action can be through the body, through the speech, by the mental. So very strictly speaking, most of the Buddhist philosophical schools, the
karma or law, in English action, refers to that intent, that volition, not the actual action themselves. So that is, I mean, it is very philosophical, but useful to know. These physical actions are the, as I mentioned the other Saturday, are the what you call the symptoms of that affliction, and after the affliction, that intention or that volition. For us, these three are very fast, not in a very initially intent affliction, then there's intent to act, then action. Most of the time, not in that kind of, the time sort of stage by stage, but occasionally, sometimes there might be. And also, affliction and volition, followed by that volition. These two, for us, quite often, though they are, there in our psyche, but quite often they are in more subconscious, not necessarily in a very active, recognizable sense, or this affliction occurs. Now this intent to act is occur, not necessarily. Occasionally there might be. The reason is we are very much, sadly, we are very much get used to these afflictions are very much ingrained in our psychic, and we may not notice. Arising of the affliction, then that led intent to act, then the action. Only maybe action, and sometimes even the action we may not, what you call the notice our action. After maybe all the actions are finished, then we may feel a little bit regret. So that is something important to remember. Và như vậy, để tóm tắt lại, nhắc nhở cho chúng ta những gì chúng ta đã được tu học. Sự tu học của chúng ta ở đây là đang nói về nghiệp hay hành động mà bị dẫn đi, bị thúc đẩy bởi những điều được gọi là 6 phiền não cội rễ, hay nói chung là bị dẫn đi bởi một phiền não nào đó, cụ thể nào đó. Và điều đó chúng ta gọi rằng là đó là hành động hay karma, hay trong tiếng Tây Tạng gọi là lê. Thì từ lê ở đây là một từ mà rất là thông dụng ở trong ngôn ngữ Tây Tạng, nói là hành động, mà thường nói đến cái hành động về vật lý, về thể chất. Nhưng khi mà chúng ta giải thích từ lê mà trong tiếng Sanskrit hay là tiếng Phạn, karma, từ karma này có ý nghĩa hơn, tập trung hơn về ở mức từng về tâm ý, mà ít hơn về mức từng ở thể chất. Và cái từ hành động hay karma này thì gây đến để chúng ta có cái ý định, hay là có cái hành vi, có cái tác ý để mà dẫn đến chúng ta hành động một cái điều nào đó khi mà chúng ta bị dẫn bởi những phiền não này. Và như vậy, do có những cái ý định hay những cái tác ý mà chúng ta hành động. Và như vậy, từ lê này tập trung nhiều ở trên ý định và hành động qua và bị thúc đẩy bởi tham, sân, si. Đôi khi chúng ta bị dẫn đi bởi một trong 3 điều này, và đôi khi chúng ta bị dẫn đi bởi cả 3 điều tham, sân và si. Và bởi vì chúng ta bị dẫn đi bởi phiền não mà chúng ta có ý định hay có cái sự tác ý để mà chúng ta hành động hay hành xử. Và hành động này là qua thân, qua khẩu và qua ý của chúng ta.
nói một cách đúng hơn, chính xác, thì trong hầu như những trường phái triết lý của Phật giáo thì từ lê này hay là từ hành động này nói đến là cái sự có ý định, có cái tác ý, mà không nói đến những chính cái hành động đó. Và như vậy cái điểm ở đây rất là triết lý, nhưng mà thầy nói rằng là hữu ích để mà cho chúng ta được biết. Và như vậy như đã nhắc đến thì những cái điều này cũng giống như thầy giảng tuần trước, là những triệu chứng của cái căn bệnh như vậy. Và đối với chúng ta, qua 3 giai đoạn mà để mà chúng ta thực hành một hành vi, đó là khi mà chúng ta bị phiền não dẫn đi, thứ nhất, và thứ nhì là chúng ta có cái ý định hay cái tác ý để mà chúng ta hành động, và thứ ba là chính cái hành động đó. Thì thầy mô tả rằng là cho dù là cái tiến trình này nó đi qua ba bước, nhưng mà nó nhiều khi nó xảy ra rất là nhanh. Và đối với chúng ta, vì cái phiền não hay là cái tác ý này ở trong, bởi vì nó đã ở trong, ăn sâu vào trong dòng tâm thức của chúng ta, mà từ trong tiềm thức mà nó ngủ yên ở đó, nó không có mà có cái hoạt động, lúc nào cũng hoạt động, và nó cũng không có xảy ra thường xuyên. Nhưng mà cái lý do mà tại sao mà chúng ta có 3 bước như vậy mà chúng ta đi thật là nhanh như vậy, bởi vì thầy nói điều thật đáng buồn rằng là chúng ta đã quá quen thuộc với những phiền não này, những phiền não này đã ăn sâu ở trong dòng tâm thức của chúng ta, trong tâm của chúng ta. Và như vậy chúng ta không nhận ra những phiền não, hay chúng ta cũng không nhận ra cái ý định hay cái sự tác ý này. Và chúng ta chỉ hành động, mà đôi khi những hành động mà chúng ta thực hiện ra, chúng ta cư xử ra, chúng ta đôi khi còn không biết là mình đã hành động cư xử như thế nào. Khi chúng ta đã hành động rồi, thực hiện một hành động rồi, chúng ta mới ý thức rằng là mình đã tạo ra một cái hành động đó. Và như vậy đây là cái điều quan trọng để mà cho chúng ta cần lưu ý. So then last Saturday, I touched on some of those unwholesome, traditionally counted 10 non-virtuous actions, 3 from the body, 4 from the speech, and 3 from the mind. And for us, as I shared last Saturday, for us, the 4 from the speech, like lying, idle gossip, harsh words, and divisive speech. Some of these are for us to, need to pay close attention. We may not do, those 3 from the body, though, taking others' life, we may not do very deliberately. Others, not necessarily human beings, but other living beings, we may not do very deliberately, but accidentally, but also indirectly. There are these possibilities, but we may not, fortunately, we may not do very deliberately, as well as stealing, taking others' property without any, consent by others, owners, and and sexual misconduct. We may not do those things, but as I mentioned, potential is there. But for us, those out of 4 connected with speech, again, motivated, led by afflictions, either ignorance, attachment, or aversion. Out of those 3, all together is also possible. Then
very subtly, not necessarily very aggressively, subtly, we may, use idle gossip, we may use divisive speech, we may use harsh words. Harsh words might be a little bit less, but particularly other two. And in here, the Lama Tsongkhapa clearly stated in this another short, like a lamrim, the stages, the path to enlightenment. Technically, the text itself is called Foundation of All Good Qualities. In there, tashi tawa namja pangbala, gezo pangbatang, gezo tada doba chevala, tadu padande chinjilu, padande. So saying, to reduce, to minimize, to eradicate even those by nature small things, like idle gossip. Sounds not that much harmful, and not that much harmful. But, by the number become very huge. And the touch tower, all those details, non-virtuous, to be reduced, to be abandoned. All the virtues to be enhanced, to be cultivated. The technique is takto, patang demba. Takto means always. Patang demba, pagyu. Literally, in English translated, there are several translations. One of the, commonly translating conscientiousness. In other words, alertness. All the time, not to lose your guard, of your actions of the body, speech, and mind, and your mental state. Takto, patang demba, being all the time, being, a conscientiousness. That is here technique. So the small things we may do more, but still motivated, led by afflictions. So it will, continuously habituate, and therefore become very much difficult to get rid of. So, so 3 or 4 from the speech, idle gossip, divisive speech. Divisive doesn't need to be to divide huge community. Doesn't need to be huge community. Can be within the family, can be among the friends, within the family is possible. And very, very painful. Once that kind of divisive, the seed is planted, then difficult to, and that's very painful to the both parties. So therefore, all the time be, conscientious, be mindful. Thứ 7, vừa qua thầy đã nói về 10 hành vi bất thiện, và trong 10 hành vi bất thiện này, 3 hành vi bất thiện là qua thân, 4 hành vi bất thiện là qua khẩu, và 3 hành vi bất thiện là qua tâm ý. Đối với chúng ta thì thầy quan tâm nhiều đến là 4 hành vi bất thiện về khẩu, chủ yếu rằng là nói dối,
nói lời chia rẽ, nói lời khắc nghiệt và nói lời phù phiếm. Và chúng ta có thể tạo ra 4 hành vi bất thiện này một cách có chủ ý, hay có thể là chúng ta làm mà một cách vô ý thức, và chúng ta có thể thực hiện những điều này trực tiếp hay gián tiếp. Và cũng như vậy, khi chúng ta nói với 3 hành động, 3 hành vi bất thiện về thân, đó là giết người, cướp của và tà dâm, thì khi mà chúng ta nói đến những hành vi này thì đều bị dẫn đi bởi những vọng tưởng, bởi những phiền não. Một lần nữa là những phiền não này có thể là bị dẫn đi bởi tham, bởi sân, bởi si. Và trong cái tiềm thức thì chúng ta có thể với những phiền não này thì chúng ta có thể thực hiện ra về khẩu là chúng ta nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời phù phiếm, nói những lời khắc nghiệt, vân vân. Mà ở trong quyển một tác phẩm của Ngài Tông Khả là nền tảng của tất cả những phẩm chất tốt đẹp, và Ngài đã có nói về để mà chúng ta có thể giảm thiểu đi và cuối cùng loại trừ được những phiền não này. Thì bản chất, cho dù là thầy giảng rằng bản chất cho dù là những điều mà nhỏ nhặt nhất, ví dụ như là nói chuyện phù phiếm, thì có thể là chúng ta nghe qua, chúng ta nói cái điều này nó cũng đâu có cái gì, nó cũng rất là ít hãm hại, vô hại. Nhưng mà bởi vì do cái con số lần mà chúng ta nói chuyện phù phiếm mà nó sẽ trở thành rất là to lớn. Và như vậy Ngài Tông Khả đã nói rằng là chúng ta hãy dùng cái gọi là cái kỹ thuật để mà điều chỉnh cái tâm ý của chúng ta, mà thầy gọi là, tiếng Tây Tạng gọi là pa tăng tenpa. Thì pa ở đây là thầy nói là cái tạm dịch đó là có lương tâm, có cái sự tỉnh thức biết trong suốt những thời gian qua những cái hành động, những cái hành vi mà chúng ta tạo ra, để mà chúng ta cho dù là những việc nhỏ mà chúng ta không nên để nó bị dẫn theo bởi những cái phiền não này. Bởi vì nếu những cái hành vi nhỏ này mà chúng ta thường tạo ra thì nó sẽ trở thành một cái thói quen của chúng ta, và nó sẽ trở thành một phần của cái lối suy nghĩ của chúng ta, và như vậy rất là khó để mà cho chúng ta có thể loại trừ. Và trong 4 điều bất thiện mà về khẩu thì thầy có nói đến là cái nói lời chia rẽ. Mặc dù là chúng ta không có nói ở đây là lời chia rẽ trong cộng đồng, nhưng mà cho dù nó chỉ là lời chia rẽ ở trong gia đình, trong bạn bè, nó cũng đem đến cho chúng ta những cái điều rất là đau khổ. Và một khi những cái lời chia rẽ này nó được nói ra, đã được gieo ra, thì nó lại đau khổ cho tất cả mọi người. Do đó thầy nói rằng trong suốt những thời gian, chúng ta hãy tỉnh thức biết những hành động của chúng ta gây ra, cho dù đó là những điều nhỏ nhặt nhất. Then connection related to the mind, mental states, then there are 3. Out of 3 wrong view, which we already discussed when we look at the 6 root afflictions. So I will not say, on that. But other 2, particularly this in Tibetan, it is called napsem. So, it is a mental state. It is a mental state, shares some similarity with jealousy, or envy, jealousy. Jealousy, as we discussed, as one of our class, when we see good things, either the material things or any other good things with others, there's a sense of
unease, sense of, the unease. Yeah, Misupa. You can't withstand with those good things with others. But in here, there is this in Tibetan called napsen. In English, it is there are several translations, but normally I use the term saying covetousness. That mental state, seeing or viewing others' material things, others' possessions, then wanting, there's this sense of want, sense of, to get the others' those materials, good things. The jealous is there's a sense of unbearable. You can't bear the good things that other people have good things. But in here, when you see the good things, materials, whatever, you want that. So it also have some sort of connection with the stealing. Stealing is more physical, physically, and to take others, the materials or possessions, and try to take with you without any permission from others. In this case, mentally. And in here, they can be very subtly, mentally, you sort of express or you feel or, mentally plan in a very subtle way or in a very aggressive way. And that is in Tibetan napsen, that, in English, covetousness. Yeah. So that is, so this one is very much related to what you call the attachment, related to attachment, seeing others' materials, good, good things, then wanting to yourself. It started from attachment. In the jealousy, there is what you call the opposite. Opposite in the sense you want their good qualities to be, destroyed or whatever. There's a little bit the not really attachment. It has an energy or element of anger. You can't bear the good qualities they have. So these are the the mental, the unwholesome mental states. Sometimes have a similar functions when they occur, have a similar, the sort of experience, but when go into more detail, then slightly different. Some are related to attachment, some are related to anger. Cái đó chúng ta nói đến 10 hành vi bất thiện, mà ở đây bây giờ chúng ta nói về phần tâm. Và trong 3 phần tâm này thì chúng ta đã được nghe về tà kiến trong đó là một trong những chủ đề của 6 phiền não cội rễ, và như vậy thầy không đi vào chi tiết ở đây. Và còn lại 2 điều kia thì thầy nói về naksam, hay là tiếng Việt chúng ta thường gọi rằng là nó là cái sự tham lam, hay là đôi khi thầy cũng giảng qua cái sự ác ý, nhưng mà tham lam ở đây, đây là một cái trạng thái tâm mà có thể bị chia sẻ với đôi khi là chúng ta có những cái sự ganh tị, những cái sự ganh ghét, mà chúng ta thấy những cái điều tốt
của những người khác, và chúng ta có khởi lên cái tâm không dễ chịu, cái tâm khó chịu, và chúng ta không thể nào mà chịu đựng được. Và như vậy thì trong tiếng cái từ này, từ naksem này, trong tiếng Việt chúng ta thường dịch rằng là tham lam. Và khi mà chúng ta thấy một điều nữa là khi chúng ta thấy có những người khác, vật chất của những người khác, của cải của những người khác, thì chúng ta sanh lòng là chúng ta muốn có được điều đó. Và khi mà chúng ta có điều đó thì nó ở điều đây nó lại liên hệ đến cái điều mà qua 10 điều bất thiện, mà qua về thân, đó là về cướp của, hay là ăn cắp, hay là lấy của không cho. Thì nhưng mà ở về cái phần này là chúng ta đang nói về cái sự tham lam, đó là về phần 10 điều bất thiện, về phần tâm ý. Thì trong trường hợp này, đây là chỉ ở trong dạng của phần tâm ý, là chúng ta muốn điều đó, muốn lấy của không cho. Và như vậy đôi khi nó rất là vi tế, và nó rất là gây hại, và nó cũng liên hệ đến là cái sự tham. Và khi mà chúng ta mô tả mà bởi vì điều này mà bởi vì cái sự ganh ghét, ghen tị, thì nó lại ngược lại là chúng ta muốn nhiều khi vì cái sự ganh ghét thì chúng ta muốn những cái điều mà người khác có gọi là tốt đẹp, thì chúng ta muốn phá hủy nó đi. Rồi đôi khi thì không phải vì cái sự ganh tị, mà vì cái sự giận dữ là chúng ta cũng muốn điều này. Và như vậy khi những cái trạng thái tâm tiêu cực này mà sẽ xảy đến, thì chúng ta có thể trải nghiệm một cách, nếu nói chung thì chúng ta nói là trải nghiệm một cách tương tự, nhưng mà khi đi vào chi tiết thì nó hơi khác. Và đôi khi nó bởi vì chúng ta bị tham, đôi khi chúng ta bị sân, vân vân, và nó khởi lên. And out of three, the other one is harmful intent. In other words, intention to conflict or inflict, the intention to harm others, harmful intent in Tibetan nursing. So that, the harm one, the intention to harm, to harm any physical, the material, status, whatever, the others. That is what here. And this one, though, as I mentioned before, we may not very, very, deliberately, very intentionally, we hold that kind of harmful thought, mental states, but due to, the long-term sort of familiarities, the subconsciously, when the conditions are met, conditions are created, that kind of thought may occur. So important to remember, this harmful intent. And no doubt, seed is within us. Seed or propensity is within us. But currently, we are very lucky because of our upbringing, encountering Buddha Dharma, having good, the sort of examples, and also environment. We may not hold harmful intent very actively, but seed is there. Và trong 3 điều mà bất thiện về tâm ý, một điều bất thiện khác mà chúng ta nói ở đây là sự ác ý, hay là nói một cách khác đó là ý định để mà gây tổn hại cho người khác, mà trong tiếng Tây Tạng gọi là nu sem. Và như vậy ở đây cái sự ác ý này là chúng ta muốn gây hãm hại đến
thân của người khác, của cải vật chất, địa vị của người khác, vân vân. Và như thầy có chia sẻ với chúng ta trước đây, chúng ta có thể cảm thấy rằng là mình không có ý định hay mình không có chủ ý để mà giữ cái tâm ác ý đó, giữ cái tâm hãm hại người khác đó. Nhưng mà bởi vì chúng ta đã có cái trạng thái tâm này, nó đã hình thành một cái thói quen rất là dài, rất là lâu ở trong dòng tâm thức của chúng ta, mà khi mà nó gặp đúng những cái đủ duyên thì cái trạng thái tâm này nó có thể xảy ra. Điều này không có nghi ngờ gì nữa, bởi vì cái hạt giống hay cái khuynh hướng ở đó nó đã nằm ở trong chúng ta. Nhưng mà là dĩ nhiên hiện tại thì do cái sự chúng ta được nuôi nấng lên, chúng ta gặp được Phật Pháp, và do môi trường thì chúng ta không có giữ cái tâm ác ý này, nhưng mà nó vẫn là cái hạt giống ở trong tiềm thức để mà nó có thể xảy ra khi mà nó gặp những cái duyên thích hợp. Oh yeah. So these are just briefly, looking at those 10 traditionally, listed 10 non-virtuous. Whether our unwholesome actions are very neatly fit with these 10 non-virtues or not, that is, not that important. What is important is for us, as Tsongkhapa clearly stated, to pay attention to our actions of the body, speech, and mind. More we pay attention, more we be mindful, then we may do less those, unwholesome, non-virtuous actions, through our body, speech, and mind. Of course, mainly motivated by the afflictions. Afflictions can be ignorance, can be attachment, can be aversion. Mainly those who look at those 3 root afflictions. So that is something important. Now I want to move on to a little bit, still in the karma action. There is one, the thing that useful to know. In Tibetan, first I will use the Tibetan term. There are 2. The first one is called Penje Le. Penje Le. Penje Le. The second one is called Dzogje Le. Dzogje Le. Penje, literally, it means the karma or the action that really, create the result, Pamba. Literally, in the literal translation, Pamba, it means throw or propel, propel. So, this, in the building site, there are certain machines to take things from the ground and to put in the 2-3 stories up there, literally just throw that. So in Tibetan, it has that kind of Tibetan term that has a connotation. Meaning is certain our actions, actions that really, creates the result. But then second one, dzogje, the result that to be experienced, result that to be, in Tibetan term, literal translation is to complete. So that is dzogje gile. So in our actions, there are many different ways to be explained these things. I'm selecting some of those.
not all. In this case, here translate propelling karma and completing karma. Propelling karma is in Tibetan penje le, and completing karma, completing karma, that is dzogche le. So if I give you a traditionally given example, which is quite dramatic and quite nice to get these two meaning of these two karma. Within the human beings, being born as a human, but during that lifetime to experience lots of hardships compared to the other human beings. Though being born as a human, but experience lots of hardships. Then another example is certain, animals, like those beautiful pets kept by those very rich people. Being born as an animal, their life, during them, they get good foods, they look after well, and so on and so forth. There's a sense of, some kind of positive. So, the human case, the propelling karma is positive karma, but the completing karma is not very positive, because that human beings, his or her entire life, goes very hard time. On the other case, those beautiful beautiful pets, looked after very, very well by, those owners. Being born as an animal compared to the human is the propelling karma is unfortunate compared to be born to propelling karma to be born as a human. It is unfortunate, but it's life, what is experiencing during that pet's life, look after well, pet well, take care very well, all the attentions received. So experience, completing karma is relatively positive. So when why I'm bringing these two, when we act virtuous actions or non-virtuous actions, in this, they are not all the time, black and white. There are many gray actions in the virtues as well as in the non-virtues. So for example, at starting an action or a project might be right motivation, and then may due to changing circumstances, action itself may not be very positive, conclusion may not be very positive. So in our daily activities, either the virtues or non-virtues, most of those are very much gray, not very black and white. There are lots of gray actions. So this is what here, traditionally, in scripture, mention those two kinds of karma: penje jile, propelling karma; dzogche jile, completing karma. Như vậy, thầy vừa mới hoàn tất giảng cho chúng ta một cách ngắn gọn
về điều mà theo truyền thống Phật giáo gọi là 10 điều bất thiện. Và cho dù là những cái hành vi bất thiện này mà nó có được xếp loại một cách gọi là gọn ghẽ vào những cái phân loại của 10 hành vi bất thiện này hay không, điều này không quan trọng. Nhưng điều quan trọng ở đây là như Ngài Tông Khả có nói rằng chúng ta hãy chú ý, hãy để ý đến những hành động của chúng ta qua thân, khẩu và ý của mình. Nếu chúng ta để ý đến, nếu chúng ta có tâm chánh niệm đến càng nhiều thì chúng ta sẽ tạo càng ít những hành vi bất thiện. Lẽ dĩ nhiên thì những hành vi bất thiện này mà bị thúc đẩy bởi những phiền não thì nó là do tham, sân và si, và điều này quan trọng để cho chúng ta ghi nhớ. Và bây giờ chúng ta đi qua một cái chủ đề khác, nó vẫn nằm ở trong phần của karma hay nghiệp hay hành động. Và thầy muốn giải thích cho chúng ta hai từ bằng tiếng Tây Tạng. Từ thứ nhất là penchele và từ thứ nhì là sokchele. Penchele ở đây là được là thầy giải thích rằng là những hành động hay những nghiệp mà nó đem lại cái kết quả mà nó để thúc đẩy. Và thầy muốn nói rằng là cái từ penpa ở đây theo nghĩa đen nó là thảy đi hay là nó đẩy đi. Và thầy ví dụ như là ở một cái nơi công trình xây dựng thì quý vị thấy những cái máy mà nó đem những cái vật chất từ ở dưới đất và đem lên tầng 2 và tầng 3 vân vân thì nó đẩy đi. Điều này có nghĩa rằng là có những cái hành động cụ thể mà nó tạo ra những cái kết quả. Và từ thứ nhì ở đây là từ dzogche, có nghĩa là cái sự hoàn tất của điều đó là nghiệp mà nó được hoàn tất. Còn cái từ thứ nhất là cái nghiệp mà nó bị đẩy đi. Và thầy ví dụ đem cho chúng ta hai ví dụ mà trong truyền thống Phật giáo thường giảng khi mà nói đến hai từ này. Ví dụ nói rằng là nếu chúng ta được sinh ra mang thân người, nhưng mà trong cái thọ mạng của thân người mà chúng ta phải trải qua rất là nhiều những điều khó khăn khi mà chúng ta có thể so sánh với những người khác. Và một thí dụ thứ nhì đó là có những con thú vật mà nó nhìn rất là dễ thương, rất là đẹp mà nó được nuôi ở trong nhà do những người giàu nuôi ở trong nhà. Và những cái con thú vật này thì nó được thức ăn ngon, nó được người ta săn sóc vân vân. Và như vậy là nó có ít nhiều những cái điều tích cực ở đây. Thì trong trường hợp chúng ta nói mang thân người mà trải qua rất là nhiều những cái điều khó khăn, đó là chúng ta nói đến là mặc dù là cái nghiệp mà nó là nghiệp đẩy đi, thúc điện là được tích cực, là được thiện, bởi vì chúng ta được tái sanh làm thân người. Nhưng mà khi nói cái nghiệp hoàn tất hay là nói đến điều thứ nhì đó là dzogche thì nó lại không có được tích cực, được thiện, bởi vì chúng ta phải trải qua những cái điều thật là khó khăn. Và khi nói đến trường hợp của một cái thú vật mà rất là đẹp mà được nuôi ở trong nhà, và bởi vì nó được bị sinh ra làm con thú vật thì cái nghiệp mà gọi là penchele hay cái nghiệp được thúc đẩy thì nó tương đối là tiêu cực khi so sánh nếu mà nó được sinh ra làm thân người. Tuy nhiên cái cuộc đời của nó, cái cuộc sống của nó được săn sóc, nó được ăn ngon vân vân, thì nó được trải nghiệm cái mà gọi là cái dzogche hay là cái nghiệp hoàn tất, thì nó tương đối là cái điều thiện hay là điều tích cực. Và như vậy với hai cái từ ngữ này để mà giải thích cho chúng ta là khi mà chúng ta hành động thì nó không có cần thiết khi mà chúng ta nói là những cái hành vi thiện hay những hành vi bất thiện. Thầy muốn nói rằng là không phải là suốt những thời gian mà chúng ta có thể thấy ra nó là trắng hay là đen, hay thiện hay bất thiện, mà
hầu như là nó ở trong cái gọi là màu xám giữa thiện và bất thiện. Và thầy ví dụ rằng là giống như khi chúng ta bắt đầu một dự án nào đó, lúc đầu chúng ta có một cái động cơ thật là đúng đắn, nhưng mà do vì hoàn cảnh, nhiều những cái lý do xảy ra mà cái sự hoàn tất của cái dự án đó nó có thể không được gọi là một cái điều tích cực cho lắm. Và như vậy ở đây những hành vi mà chúng ta tạo ra không rõ ràng là trắng hay đen. Và như vậy để mà giải thích cho chúng ta về hai từ ngữ Phật giáo về nghiệp, đó là nghiệp mà bị thúc đẩy hay được thúc đẩy, và nghiệp hoàn tất. Yeah. So we will leave it here and we'll say the 21 Tara prayers, dedication and the long back. Và như vậy chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và bây giờ là cầu nguyện tán thán đến 21 vị độ mẫu, cũng như cầu nguyện hồi hướng đến trường thọ của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Om Je Ma Pama Choma La Cha Se Chanze Choma Nyoma Pa Jene Geje Lo Dang Chama Jede Sungwe Cheji Shele Ji Kesara Chewa Lene Juma Chanze Dongge Tawa Gendo Kangwa Jene Zibe Shele Ma Kama Tongda Tsoba Namaji Rabdo Chewe Rambara Changze Sengwe Chune Ke Peme Changne Nambara Jema Jemba Zundu Gado Shewa Seba Samde Juyule Nyema Changze Teishin Shebe Zodo Tae Nambara Jawa Chema Malu Paru Jimba Tobe Jawe Seji Shindu Dema Changze Doda Rahung Yeke Deda Choda Namga Kama Jide Dombo Shaki Nende Luba Meba Guba Nema Changze Jaje Mela Tamba Lola Nazo Wanju Chema Chombo Rola Tesa Namanda Nijun Soji Dune Tema Changze Teje Chadang Peji Paro Togo Rabdo Joma Ego Yejang Shaki Nende Mepara Toba Shindo Parama Changze Dure Jiba Chenbo Digi Pao Nambara Joma Chuji Shene Tronye Denze Tao Tamje Malu Sema Changze Kunjo Somsen Chaje Seme Toga Nambara Jema Malu Choje Kolo Jembe Rangi Veje Tsonama Tulema Changze Rabdo Gawa Jebe Ojin Veje Tengwa Belema Sheba Rabshe Doda Rai Dedan Jigden Wando Zema Changze Sashi Kyongwe Tsonam Tamje Guba Numa Nyema Chonye Yewa Yige Honge Pongba Tamje Nambara Doma Changze Dawe Dombo Oje Gemba Tamje Shindo Parama Rebe Tene Weba Mene Tabara Shindo Vera Zema Changze Gebe Tama Meta Barwe Tengwe Une Nema Yeja Yungumo Kune Koroge Taye Pone Nambara Choma Changze Sashi Ngola Chage Tegi Nujin Shabdi Dongma Chonye Jenze Yige Honge Rimba Dumbo Namne Gema Changze Dema Gema Shema Yangen Deshin Juyu Nyema Sowa Omdan Yanda Denbe Diva Chenbo Chomba Nyema Changze Kune Korwa Gawe Daye Lune Nambara Gema
이게 주변 안에 거베 레바 홍레 조마니마 창제 도레 샴네 다베 봉게 남베 사베니마 레라멘다라다베 제대 som나요와니마 창제 라이 소에 나베 레다 다제 차나나마 따라 니제 페제예게 동남아르 반네 세레마 창제디 하이 천음게보 하다면 제데마 군의 고자가와 제게 저다면와네 바세마 창제니마 다와 제베 진이 볼라라와 세레마 하라 니제 도다라이 신도 타베르네 세레마 창제 티니 somnam 거베 시외 도다 양다데마 된다 로라 뉴진소 좀바 도레 랍초니마 자외가지 되바데다 창제와네 니쇼자 창조 샘초 렘보체 마제 파나마제 주로제 제바 냥바 메바야 고네 공도 벨와쇼 강레라웨 고레 싱가마데 펜당 대와 마르 중웨네 제레 세와 댄제 양초이 샤베 세데 파도 댄요로 아야 Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Rinpoche. Thank you, Lisa. Rinpoche, teacher Janang. Thank you, Rinpoche. Thank you Janang very much. Mo. Thank you, Rinpoche. I Teacher will see Yang. you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Lisa. Thank you, sir. Ciao, Rinpoche.